A ti sọ̀rọ̀ rí lórí ìpá, pé ọkùnrin tó so ìpá kò mí pé kò ní ìbálòpọ̀ ni. Torí fún àwọn béèrè pé ṣé àìní ìbálòpọ̀ regularly fún ọkùnrin ṣó máa ń fa ìpá. Kíni tó sábà máa ń fa prostate cancer ni, but ìpá yẹn a whole lot of things ló lè cause ẹ̀, like trauma, then testicular cancer ó máa ń fà náà, then abnormal water in the scrotum, then hernia used to cause it as well, then epididymitis, that's when nígbà tí omi, when excess water settles in the epididymis and so on. Then a whole lot of things ló lè fa ìpá, ó dẹ̀ tún lè wà hereditary. So ìpá síso yẹn kò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú pé bóyá ọkùnrin bá súnmọ́ obìnrin or not. So wọ́n dẹ̀ máa ń treat ẹ̀. So anyone that has it should try see doctor. You can also read about it. Is scrotal swelling. So you can read about it, but it's not associated with pé ọkùnrin kò ní ìbálòpọ̀ àbó ní ìbálòpọ̀ ló wá fa ìpá fún. Now, fídíò bàbá kan báyìí tí mo post recently tí wọ́n ń ṣàlàyé nípa àwọn ogún, bọ́n ṣe máa pín ogún èèyàn tó bá fẹ́ yàn kan ní registry àtẹni tó jẹ́ customary and all of that. I got questions about it, but ẹ mọ̀ pé page bàbá yẹn tẹ bá send message ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn pages gan, when you send message you don't see reply, and most of the time the way I'm looking at that baba is like probably is a legal practitioner or a lawyer. I wouldn't know, but if you are not a lawyer, you can just get one as friend. Meanwhile, ní òfin, téèyàn bá ní ogún tó ní personal property tiẹ̀ gẹ́gẹ́ bí obìnrin tó ti ní, ṣé rí gbogbo irú àwọn nǹkan báyìí gan, èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ò kàn lè fi gbogbo ara mind, because agbójúlógún fi rẹ̀ fó síta náà ni. Nǹkan téèyàn náà ló jẹ́ nǹkan téèyàn ní right sí. Kíní mi yàtọ̀ sí kíní ẹlòmíì. Bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì ogún ni. Tẹ́ bá rí the way bí àwọn èèyàn ṣe bombard DM mi pẹ̀lú question torí fídíò bàbá yẹn, ẹ rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tán láwọn ń fọkọ gan, tán fẹ́ kú lórí ọkọ gan, kì í ṣe torí ìfẹ́, torí ogún ni lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn. Now the point is, tó bá ti lọ sí registry, pé ẹ fẹ́ra yín ní court, anything tẹ́ bá ní tí ọkùnrin yẹn bá ní àti ìwọ àtàwọn ọmọ rẹ̀ náà lẹ́jọ́ ní gẹ́gẹ́ bí obìnrin. Ṣùgbọ́n lábẹ́ òfin, tí ọkùnrin yẹn bá bí ọmọ tó sì confirm pé òun lòún bí, tó agree pé ọmọ òun ni, ọmọ yẹn ní ẹ̀tọ́ sí ogún bàbá yẹn. But for example, question tí mo fẹ́ try láti answer yìí, ẹni yẹn sọ pé àwọn fẹ́, ẹ mọ̀ pé kò sí database ní Nàìjíríà, pé àwọn fẹ́ ọkùnrin yẹn, ó fẹ́ àwọn ní court, àwọn ti lọ court tán, àwọn ti ṣe registry, after ọdún 4 làwọn tó rí pé ó ti kọ́kọ́ ṣe registry pẹ̀lú ẹnìkan, òun àti ẹni yẹn ò dẹ̀ divorce, wọ́n kàn wà separated ni. And as at the time tó lóun file fún divorce, wọ́n gba divorce yẹn. So they actually wanted to divorce, but the divorce was not granted. Wọ́n ò tí dissolve ẹ̀. Ṣé mo pé there is a difference between one process, wọ́n wà ní court, àti pé they were finally dissolved. So ẹni yẹn dẹ̀ parọ́ pé òun ti wà divorced. Unfortunately, they were not divorced. That means that the first registry yẹn ó ṣì wà lọ́wọ́ the first woman. Now, ìgbà tẹ́ni yìí wá fẹ́ máa yẹn, after ọdún 4 làwọn tó discover. Àǹtí yẹn dẹ̀ jẹ́ èèyàn kan t'Ọlọ́run bless ẹ̀. So unfortunately, gbogbo àwọn nǹkan tó ní, tó fowó ara ẹ̀, personal owó ara ẹ̀ rà, Mr and Mrs ló kọ síbẹ̀. Meanwhile, Mrs, let's assume pé ọkùnrin yẹn jẹ́ lágbájá ń sìn, tó bá ìwà àtèèyàn bá jọra nǹkan, lábẹ́ òfin ni mò ń sọ yìí o, tó bá kọ Mr and Mrs orúkọ ọkùnrin yẹn, òfin máa sọ fún ẹ pé ọkùnrin yẹn ló ní nǹkan yẹn.
ó kàn pè ẹ́ láti wá bear name ni. The man just called you to come and bear name. Mr. Lágbájá and Mrs. Tamodo, they can divide by 2. But when you say Mr. and Mrs. Lágbájá, Lágbájá yẹn ló ní kinní yẹn. Òun ló ní. Mr. and Mrs. There's nothing like Mr. and Mrs. The property belongs to that man. Unfortunately, don't forget that there is a woman already that is bearing Mrs. this person. Before you use your own money to buy property and you put Mr. and Mrs. the man's name, unfortunately, nǹkan tó fowó ara ẹ̀ rà yẹn gẹ́gẹ́ bí obìnrin, the first woman tọkùnrin yẹn ti fẹ́ ló máa claim ẹ̀. Fine, ìwọ náà ní registry lọ́wọ́, but the date tó wà lórí registry tiẹ̀ is later. Èyí tó wà lọ́wọ́ ẹni àkọ́kọ́ yẹn is earlier than tiẹ̀. Even though you were not told, you didn't know, but that was it. That is how it happened. Now, in case of any dissolution, the first woman tó ní registry lọ́wọ́ yẹn, òun ló máa claim gbogbo everything. Ìwọ tó ní nǹkan gan ló máa wá dàbí olè, ìwọ ló máa dàbí thief, ìwọ ló máa dàbí pé o fẹ́ jí nǹkan oníǹkan. Because Mr. and Mrs. tó kọ yẹn is a proof that the property belongs to that man. Go and find out from your lawyer. Ìwọ ló rà á, ìwọ ló ní, owó ẹ̀ ló fi rà á. But ìwọ fi pé bóyá gẹ́gẹ́ bíi pé African mentality, ọkọ lórí aya nǹkan kan, ó kọ Mr. and Mrs. ọkọ sí, ọkọ yẹn ló ní. Now the problem now is that there is one woman already that bears Mrs. that man's name. It is that woman that will claim that property if that man is no more tomorrow. Òun ló máa claim ẹ̀ because registry wà lọ́wọ́ ẹ̀ and wọ́n wà divorced. Tó bá yẹ kó ti wà divorced ni, it will have been a different case. But this time around, the certificate is still in the hand of that woman. So as a result of that, we use that certificate to claim everything that bears Mr. and Mrs. the man's name. That is how it is. Now, whether you go to registry or not, all I know is that whatever thing that you're doing, tó bá ṣe ń ran èèyàn lọ́wọ́, mọ́ ran ara rẹ náà lọ́wọ́, have your own. Even téèyàn bá jí láàárọ̀ tó claim nǹkan tí ò kí ń ṣe tiẹ̀, tó claim nǹkan oníǹkan, one thing I've learnt in this life is that gbogbo àwọn magnificent things táwọn èèyàn ń claim tán gbà yìí kò mú ayọ̀ wá. Ọ̀dọ̀ Ọlọ́run nìkan ni ayọ̀ wà. Fine, if you have your own thing that you know is your own, you can fight for your right. But if you are not able to get it, leave it. Àwọn tí wọ́n máa ń claim nǹkan oníǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, wọ́n ń láyọ̀, wọ́n ń ní other, they will continue to be thirsty. They will continue to be thirsty. Kò lè sí satisfaction. Because there is no end to acquiring things. Ọlọ́run nìkan ni máa ń fúnyàn ní ayọ̀ 100%. Because I believe that you collect house, you collect company, you collect property, everything tó belongs ẹnìkan, as that thing now bring you happiness. You understand? So, whether you are the owner of the property and you put Mr. and Mrs. orúkọ ọkùnrin yẹn sí, unfortunately, another woman now surfaced from nowhere claiming to be Mrs. this person with a certificate, registry. There is all the tendency that you will lose that property to that person. Now, in order to, well, you can consult your lawyer, maybe there is another way, nothing big, but in order to save yourself of all of these things, make sure you have your own. There is no database in Nigeria based on what that Baba said. Kò sí database. Ọkùnrin tó bá ti fẹ́ ìyàwó ní Màdúgùrí, ó tún lè lọ sí Kàtàngórà àbí Sókótó àbí Kútúwéńjì kó tún lọ rèé fẹ́ ìyàwó mi bẹ̀. Kò sí system kankan tó máa type pé ṣé ẹni yìí ti ní ìyàwó rí tẹ́lẹ̀. There is no database. So ọkùnrin lè ṣe registry, as many registry as possible. Registry ò dẹ̀ save okó ọkùnrin pé kó má tún fokó yẹn dóyàn míì. You understand? So, if you are the type that you find yourself in that type of situation, you can see your lawyer, but I want to believe pé ẹni tí ó ti ní registry certificate lọ́wọ́ tó ti bear orúkọ máa yẹn, tó bá fẹ́ claim property tí wọ́n fowó ti ẹ rà lórúkọ máa yẹn, ó máa rí claim. Ìwọ ló máa appear as a thief. Now, but a whole lot of people tán mọ òtítọ́ yẹn, tán mọ̀ pé ẹni ló ní kinní ní tòótọ́. You know, in court, they don't discuss emotions. They face facts. Facts ni.
So when you write Mr. and Mrs. XYZ, the property belongs to that Mr. He only call you to come and bear his name. So if he's saying he doesn't want to give you, he can't give you because the documents no matter deal with. Unless if you write Mr. X and Mrs. Y, they can divide into two. But on a good day, if you are doing something with somebody, if the person's intentions are good, if the man's intention ọkùnrin yẹn bá dáa, it shouldn't be his name alone. Yes. But since tó yẹ pé when you are in love, you overlook a whole lot of things. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So if you go to court, tó bá rí claim, all well and good. Tó bá rí claim, but next time, in case of next time, tó bá mọ̀ pé o fẹ́ fẹ́yàn, tẹ́niyẹn dẹ̀ ti lọ registry pẹ̀lú obìnrin kan tẹ́lẹ̀. Èmi ò mọ̀ tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ tó ń wá lọ registry, even kó mọ́ lọ registry rí gan, kò sí nǹkan kan tẹ́ kàn ń tanra yín ni, because a man will always be a man. Tó bá máa dóbò mí, ìyẹn ò ní ó máa dóbò. Ọkùnrin tó bá dẹ̀ ti ní registry pẹ̀lú obìnrin kan tẹ́lẹ̀, ó ti wọnú bondage, ó ti wọnú gbága. Ẹgbẹgbẹ̀rún obìnrin tó bá fẹ́ lẹ́yìn, customary lẹ máa ṣe, which is traditional. Ọkùnrin yìí ò ní lè mú ẹ lọ either registry or any other place. Why? Because o ò lè ṣe méjì. Tó bá dẹ̀ mú ẹ lọ registry tó lọ fi tàn ẹ́, tó fi pé bóyá tó rẹ̀ ti lọ registry tó ń ra nǹkan tó ń kọ Mr. and Mrs. orúkọ ẹ̀ sí, tó ń ra nǹkan tó ń kọ Mr. and Mrs. orúkọ ẹ̀ sí, the first woman tó ti mú lọ registry yẹn ló máa claim gbogbo property yẹn mẹ́ lọ́wọ́. O ò lè rí abẹ́rẹ́, o ò lè rí pin. Ṣé you get? Then gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ pé torí ogún náà lẹ ṣe jókòó tọkùnrin, kì í ṣe pé bóyá nítorí ìfẹ́ àbí torí anything. Bó o bá gbógun tó gbọ̀ngàn tó gba gbogbo nǹkan nígbèsí ayé tó mọ́kùnrin gan tó pa, àwọn ogún àwọn ọgbọ̀n yẹn ò lè fún ẹ láyọ̀. Ọlọ́run gbọ́, kò sáyọ̀ kankan tó wà ń bẹ̀, because the Bible says all of these things are vanity. Ilé kan wà ní ìlú wa, ilé yẹn ilé tuntun la máa ń pè nígbà tá a wà ní kékeré. Ilé tuntun ó fine débi pé àwọn ọmọ kéékèèké ńgbà náà a lè mọ́ lọ bẹ̀ ká lọ yọjú wò, because it's so beautiful. Tẹ́ ẹ bá rí ní ìsìn, ewúrẹ́, adìẹ, àgùntàn náà jókòó bẹ́ẹ̀ ní ìsìn, tó ó ti liquidate, ó ti di old fashion, I can't just imagine pé bẹ́ẹ̀ la lọ mọ́ ń garùn wò ńgbà kékeré. So gbogbo àwọn nǹkan yẹn wọ́n máa ń fade away. Ohun ayé ó máa ń báyé lọ náà ní níbàyé lọ pé a time will come that is going to just become like a frivolous thing tẹ́ pé kò ní wúlò mọ́. But notwithstanding, kó tó dìgbà yẹn, wọ́n ní kílẹ̀ tó pòsìkà, ohun rere ti bàjẹ́. So dákun torí Ọlọ́run, tó bá mọ̀ pé òun ra nǹkan, have your own too. Kò sí nǹkan tí ó lè ṣẹlẹ̀. Èèyàn ń lọ registry wedding, èèyàn ń ṣe court wedding, kò sí fún African man. It's not meant for African man. Tó bá wù ẹ́ gbọ́, tó bá wù mọ́ gbọ́. Toró obìnrin 100 years tí obìnrin ò ti nífẹ̀ẹ́ ọkùnrin mọ́, ó sì máa jókòó sínú ilé ẹ̀ torí ogún yẹn. Ó lè mọ́ jóun ló labour fún ogún yẹn o. Bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ 65 to 70% obìnrin torí bùkátà, torí tí ò lè dágbọ́, torí ogún ló ṣe jókòó sínú ilé, kì í ṣe torí ìfẹ́. So ìwọ tó bá wá lọ fẹ́ fi ọkùnrin tó sì mọ̀ pé ó ti níyàwó rí, tó bá fẹ́ ra nǹkan, mọ́ rà á, mọ́ kọ Mr. and Mrs. sórí ẹ̀ o. Mrs. orúkọ rẹ tó ń jẹ́ lórí passport ẹ, lórí gbogbo document ẹ, ní kó ọkọ sí. If not, Ọlọ́run má jẹ́ o bó ń ṣẹ́ṣe o. Ọlọ́run má jẹ́ o ṣàṣedànù o. Àwọn èèyàn ò lẹ́mìí Ọlọ́run láyé tá à ń gbé, ẹ̀mí èṣù ní gbénú èèyàn. Obìnrin ló sì burú jù. Mò ń sọ fún ẹ, I'm a woman, but I will tell you. Àfẹ́ni tó bá gbẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run láàyè, obìnrin ló burú jù o. Mò ń sọ fún yín. Èèmọ̀ tí obìnrin ti han ọkùnrin ó pọ̀ ju èèmọ̀ tọkùnrin ti han obìnrin lọ. So fún ẹni tó béèrè yẹn, if you go and talk to your lawyer, tó bá yẹ pé kan wà nínú document yẹn tó kọ Mr. and Mrs. ọkùnrin yẹn sí, ò lè rí yẹn claim. Bẹ́ẹ̀ tó ti kọ Mr. and Mrs. ọkùnrin yẹn, tí the first woman dẹ̀ ti wá surface from nowhere, ó máa fi certificate ọwọ́ ti ẹ̀yẹn claim kinní yẹn lórúkọ man yẹn, because the man is dead already. Ọkùnrin yẹn ti kú nísìn. Bí ò bá dẹ̀ kú gan, tó bá wà láàyè gan, kò sí bó ṣe fẹ́ claim, because document tó wà lọ́wọ́ ẹ ló máa fi. They don't talk emotions in court or love or anything. They face facts. So the first Mrs. XYZ yẹn, òun ló máa wá claim property yẹn. Ó lè sọ pé ó kàn employ as secretary ni, pé wọ́n kọ́ lọ ní kinní yẹn in the real sense of it. You understand me? Bó o dẹ̀ fẹ́ take over property oníproperty, ó mọ̀ pé òun kọ́ ló ní o, ó mọ̀ pé wọ́n ló ní o, but it is what you have on the document that they will present in the court. You know, when you want to fight for anything, you go to the court. Court nothing fight.
and nǹkan bá evidence normal lawyers work with evidence, to work with evidence. So èmi ò mọ tí mo sáré kan yín lójú tẹ́ sáré mọ́ kọ́ Mr and Mrs sí nǹkan tí ó jẹ́ pé ìwọ lọ fowó ara ẹ̀ rà, ìwọ lọ làágùn tó ṣe wàhálà rẹ̀, kí n mọ tó mórúkọ tiẹ̀ tó lè kọ́kọ́ tiẹ̀ sí torí gbogbo gbọmọgbọmọ pé ọkọ torí ẹ̀ náà ṣe ń yẹ̀yìn obìnrin jẹ, torí ẹ̀ náà ṣe ń kó bá yín, torí ẹ̀ náà ṣe ń ba ayé ọ̀tá ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin jẹ́ because obìnrin míì ti gbọ́rọ̀ ọkùnrin kárí jù gbèsè ayé tiẹ̀ gan lọ. To be sincere, ọkùnrin ọkọ ṣe dandan lọ́kọ, ṣé àlàáfíà ṣé kò ju ọkọ lọ nínú ìrìn àjò ayé ẹ̀dá. So tọ́lọ́run bá bọ́ ọ ṣé o, tó bá ní àwọn opportunity to start all over again, God will give you grace. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn, lọ ṣe gbogbo wọn ń lọ kóòtù, wọn ń lọ kínní nǹkan mi ò rí sí. Dáórì nìkan lèmi mọ̀ tí ń ṣiṣẹ́ tọ́lọ́run ràn. Dáórì òun ló máa fún ọkùnrin ní access to you, that's all. Gbogbo wọn lọ registry, wọn lọ kínní bondage torí kan lè fira wọn sínú ìgbèkùn ni, kì í ṣe torí ìfẹ́. To be sincere, torí ìgbèkùn ni. Probably bóyá ẹ fẹ́ travel, you needed to tender a certificate tó máa present as the only legal this thing. Irọ́ náà gbogbo ẹ̀, kì í ṣe torí ìfẹ́. Bá tiẹ̀ rí àwọn questions táwọn èèyàn máa bombard yín pẹ̀lú, a whole lot of things that you yourself you don't know. So mo wá realize pé so as àwọn obìnrin yìí gan kì í ṣe ìfẹ́ náà fi ń jókòó sínú ilé yìí, torí ogún náà ni. All because of tó bá wá ṣe ta ni ó wà láwọn ogún yẹn, tó bá wá ṣe pé kínní ta ni ó wà láwọn ogún yẹn. So I don't know, gbogbo ẹ̀ náà ohun ayé náà ni, just have peace. Béèyàn bá láṣọ méjì ó ti tó. Asán nínú asán náà gbogbo ẹ̀ is just frivolous. So you can fight for your right o, yes you can if it is your own, but if it is somebody else's own, nǹkan ọkùnrin tó mọ iye obìnrin tó ti bímọ fún, tí ó ṣe pé kínní lè wá jókòó tí agbójúlógún fi ra ìfósìta ni o, àtẹ́lẹwọ́ èèyàn báyìí ò ní ìtàn yàn jẹ. Ọlọ́ọ̀bá ń gbọ́. So it is well with you. So lórí ọ̀rọ̀ ìpá, àwọn tó máa ń sòpá lẹ́pọ̀n tá a sọ yẹn, kì í ṣe pé àìdúróbòdò ni máa ń fà á. Anemia máa ń fà á, then cancer, testicular cancer máa ń fà á, then trauma, then abnormal growth, abnormal swelling of the veins, of testicular veins, òun náà máa ń cause ẹ̀, and some other things. You can read about it or you can ask doctors or nurses. They will put more light to it for you. Thank you so very much, guys.